Hello, Jamila here. For the first video of this unboxing series, we will be opening my new G-Shock GBD-800. So let's open this box. Ayan, nicely packaged siya within the box. Habang pinapakita ang mga foam na ito, isa munang Happy Father's Day sa mga tatay, daddy at papa dyan. Lalo na sa papa ko na nagbigay nitong G-Shock GBD-800. Ayan, I got the white variant, specifically GBD-800-7. It is one of the 12 variants of G-Shock GBD-800 series. Here's the car G-Shock GSQUAD step tracker with smartphone link. At the back are the major features, step tracker na good for exercising, may calorie counting din, and the essentials, timer and stopwatch. Here's the G-Shock International Warranty Card and the other information manuals. So, let's proceed to the watch itself. Let's try it on the G-Shock app. I-allow niya lang ang Bluetooth, tapos ayan, magsa-start na siya. Ayan, i-allow niya lang. Create one new timer. Ayan, magsasample tayo. Timer name. Ayan na, pindutin nyo na lang. Ayan, let's set it to sample. Ayan, di ba customizable naman yung relo kung bibilhin nyo. Kaya maganda siya. Pwede siyang pang exercise. Ayan, i-delete na natin. Delete the data. Ayan, delete. Tapos back na tayo. Ayan, may target time total ang laps nyo. So, pwede nyo ding i-target time. Dun sa target time settings. Ayan na. Pwede nyo i-on and off. Ayan. Yun yung mga features ng app. Tapos, try natin i-set up. Ayan, since naka-connect na ako sa app ko. Okay, na-automatic na siya. So yan, try nating hanapin. Try nating i-register ulit yung watch para malaman nyo kung paano. Yan na, delete pairing registration. And napunta lang kayo sa GBD-800 series. Yan. Tapos, pwede nyo nang ma-pair. Hold 2 seconds to connect the watch. Ayan ang mga guides. Tapos yan ulit. Mag-automatic na siya sa time kapag kinonect nyo ang watch nyo. Yan, nagko-connect pa lang. Stop the stopwatch or timer first before connecting. Okay, try ko na isuot. Ganda ng resin band niya. Buy muna sa old watch ko. At ito na nga. Ay, nahulog pa. Out. Okay siya. Okay. Yan. Ay, ganito pala, sabi ni mama. Thank you for watching! Isa munang Happy Father's Day sa mga tatay, daday.